Lead itu sudah dingin kayak es batu, worth it untuk dibangkitin nggak, kecuali lu sudah nggak ada lead lain. Dan kalau lu nggak ada lead lain, salah lu. Sebagai orang sales, gimana hidup tanpa leads baru? Sorry, gue brutal banget. Jadi iya. Untuk apa saya sosmed setiap hari, posting di Instagram, posting di TikTok? Untuk apa? Supaya ada leads baru kan? Bangun skill, latih dulu presentasi. Kalau udah di level mastery, Ya, lu nanya, siapkan pertanyaan, bukan siapkan penyataan. Lu harus punya skill. Mau selling skills, public speaking skills, sosmed skills. Tapi buat gue ya, paling penting itu people skills. Karena kalau kita ada good people skill, apapun yang kita tidak tahu, orang akan bantu kita. Motto saya yang selalu saya pakai adalah be nice to people on your way up. tapi satu yang gue suka dari Bro James, till today I notice, not many people has that endurance. Oke. Dia bakal live, dia bakal ngobrol, dia bakal cerita. Mau lo dengerin, mau nggak lo dengerin, nggak dipusingin. Satu. Kedua, dia bakal ajak lo Zoom. Dia ajak ngomong juga. Mau lo dengerin, nggak mau lo dengerin, nggak dipusingin. Ya. Orang tuh baper bro kayak begitu. Ya, Lu bisa nggak baper tuh gimana caranya? Oke. That is something until today I keep, if I watch you live. Ini sih dia udah nggak peduli, lo mau denger syukur nggak mau, ya udah. Ya. Be my guest. Gue ngomong terang-terangan, oke ya. You mau camera on, camera off. Jujur, camera on itu buat kepentingan saya secara pribadi sebagai narasumber. Iya. Supaya gue rasa gue ada orang yang I'm talking to. Oke. It helps me because I can see a few faces. Okay. And if you smile, it helps me. You laugh at my jokes, it helps me. Okay. Jadi jujur kata, lu nyalain kamera itu demi kepentingan gue. Oke. Buat lu nggak ada kepentingan. Oke. Betul kan? Tapi what I want you to do, whether you on cam or off cam, I don't care. Yang penting lu duduk. Lu jangan sambil dengar goreng ikan, cuci baju, setrika baju. Ini bukan acara radio. Iya. Ini lu belajar. Iya. Maka lu belajar, gua mau lu duduk. Gua mau lu siapkan kertas, catat. Ya, dan at the end of my session, I promise you, you will have 5 pages of notes. Okay? Ya. Gua mau lu belajar. Okay. On cam, off cam, kalau lu mau bahagiakan gua, lu on cam. Tapi kalau lu punya kepentingan lain, nggak on cam nggak apa-apa. Tapi to me it's not important. As to me what is important is at the end of my session, I will ask you to show me your notes. Yeah. And if you got 5 notes, I'm happy that you've learned something. So if you don't want to listen, I don't care. Kan lu sudah bayar. Itu dia. Maka jujur. Awal-awal gue baper. Awal-awal baper. Awal-awal baper. Awal-awal pandemik kan ya. Iya. Pandemic Pandemic was the moment yang kita ngobrol loh sebenarnya. Iya. Iya. Awal-awalnya tolong on cam ya. Selalu kalau nggak on cam lu cuekin gua, lu nggak respect gua, betul kan ya. But after a few, to hell lah. Ini live proof. Transformation from offline to online. Gokil. Harus biasain pakai Zoom. Harus pasang green screen. I saw that with my eyes. Yes. Yeah. It was not a joke. Yeah. Tapi di situ, nah ini penting nih. For every person in the sales industry, itu kalau dia nggak belajar the adaptability, dia bakal mati. Mati. Nah, let's bahas itu. How important is adaptability and in which areas it affects. Okay, go back to pandemic ya. Yeah, go back to pandemic. Kan sebelum pandemic, you know lah, all our seminars offline kan. Begitu pandemic hit in March 2020, ada orang bilang berapa minggu, ada orang bilang berapa bulan. My benchmark was Singapore, and Prime Minister Singapore in March said, get ready. The soonest will be end of the year. If we can celebrate Christmas offline, we'll be very lucky. So siap-siap. Maybe we are looking at March next year. Berarti 1 tahun. Yeah. Okay, 1 tahun bakalan lockdown. Jadi gue bilang gila mati nih. Semua offline cancel. Iya. DP udah dibalikin. Okay. Jadi now so gue tanya teman kita Juanda. Juan, gue punya seminar lockdown semua, gimana nih? Dia dengan anteng bilang Pak James pakai Zoom aja. And swear to God, okay, in March when Juanda told me pakai Zoom,
Gue tanya dia loh, Juan, Zoom itu apa ya? Gak pernah dengar, boro-boro pakai. Oke, jadi dia jelasin, oke lah. Jadi, Juan, gue nggak ngerti ya. Lu set up semua, gue yang ngomong. Oke, gue nggak ngerti apa ya. Lu set up semua, and he did for me. After a few sessions, team gue take over lah. Bisa, oke? So we switch. Nah, and dari Zoom itu apa? Sampai April we started ya. Gue hajar macam-macam course online sampai December of 2020 dalam 9 bulan, bro. Sungguh. I lakukan Zoom di mana perusahaan bayar gue setiap sesi itu 893 sesi. 893 sesi Zoom selama 9 bulan. Selama 9 bulan pagi siang malam itu dibayar semua. Oke. Gue cuma bisa lihat muka lu cuma bilang oke, 839 sesi dalam 9 bulan. Yes. Lo closing atau calling leads lu berapa kali dalam 9 bulan? Oke, ya. Now, kenapa gue bisa begitu gila? Satu, kepepet, betul. Jujur ya, kepepet ya. Kedua, I told myself, lu selama ini ngomong kepada orang, harus maju, harus change dan sebagainya. Sekarang lu dihadapi situasi kayak gini, lu sendiri bisa change nggak? Lu sendiri bisa change nggak? You sendiri bisa make it nggak? Kalau lu sendiri kayak gini aja setengah mati, after the pandemic you have no moral right to teach anybody anything about change. I challenge myself. Kalau nggak, lu gimana? You don't walk the talk. Lu gimana bisa after the seminar? What? Lu sendiri tiarap. Iya benar. Betul kan? Benar. Dan banyak yang tiarap, bro. Banyak yang tiarap. Okay. So because they look at what's not possible. Maka in the pandemic, satu ya, kepepet. Dua, moral authority after that. Dan ketiga, gue bilang, okay, kondisi ini banyak yang tidak bisa. Sekarang fokus ke yang bisa aja. Dan di depan mata bisa apa? Zoom. Let's do it. One step at a time lah. If Zoom works, then we figure out. If it doesn't work, then we figure out also kan ya. One step at a time lah. Itu bagaimana lagi? Jadi gue fokus, dan waktu itu tema gue adalah focus on what's possible. Dan itu bantu banyak orang loh. Bantu banyak orang. Focus on what's possible, benar banget. Karena yang not possible kan sudah not possible. You want to beat yourself up. For what? Jadi jangan kejebak sama do the impossible. Focus on the possible. What's possible aja lah. Jadi jangan I am possible ya, only when it's possible. When it's possible, I'm possible. Tapi when you've got enough strength and enough resources, baru coba. Try the impossible lah. Nanti dulu dah. Gua bread and butter banget lah. Kenapa empati itu sangat penting, bro, dalam sales? Karena kita mau bantu orang. Lucunya gini, kita menunjukkan empati ke customer, tapi customer menunjukkan simpati ke kita sebagai sales. Itu gimana tuh? No. Awal-awal orang pasti akan skeptis terhadap orang sales. Tapi number one, if your brand is positive. Brand is positive, okay, ya. Number two, if your cawak bawa dirinya menyenangkan, ya. Dan ketiga, kalau orang bisa rasakan ketulusan lo, itu akan empati dia terhadap kita. If not empati, at least respect and appreciation terhadap kita akan lebih positif, okay. So how do I build that? Number one, I have an advantage. Orang ketemu gue aja udah positif karena gue udah brand, ya. Jadi it helps, okay. Kedua adalah ini, I always share this ya. I go, mereka siapkan meja, snacks and all that. Ya, Pak James terima kasih. Ini tangan atas tangan bawah ya. Pak James terima kasih atas waktunya. Pak James berkenan datang. Orang teman-teman dengar Pak James datang, manajer semua datang. Oke ya. Pak James, ini. Pak James silakan Pak ceritakan kepada kami training-training yang Pak James mau tawarkan. Dan setelah itu kami akan mempertimbangkan mana yang cocok. Nanti kami akan kabarin Pak James. Oke? Very nice ya. Very welcoming. Betul? Ya. Nah, dengar ya. Pak James silakan ceritakan. Kami memutuskan, kami akan kabarin. Pak James tunggu ya. Betul, prosesnya nunggu. Gue di bawah dong. Iya. Gue di bawah dong. Betul. Gila, gue udah 30 tahun di sini. Lu baru 5 tahun. Kok gue di bawah sih? Iya. Nah, if I did not understand that psychological play,
I akan bilang, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Hari ini saya mau presentasi. You Lu will udah continue. terima undangan. Iya. Lu udah terima undangan. Oke, gue balikin. Thank you sudah hadir. Nah, itu yang menarik ya. Hari ini saya jujur tidak mempersiapkan presentasi karena I really want to know your situation. Okay, right? So, why do you need training? They look confused loh. Now, training itu ada 2 macam training, 3 macam. Satu macam training adalah performance-nya negatif, diharapkan melalui training performance-nya positif. Corrective training. Yeah. Training bisa dasarnya sudah lebih bagus, mau dibikin lebih bagus. Yeah. Okay? Atau ketiga, you want to launch something Yeah. and you want the training as a platform for you to launch this. Why are you doing the training? Lu dah cerita. Jadi kalau konsekuensinya apa? Dampaknya apa? Maka dari itu we desperately need the training. Now you are desperate. I'm the solution. Iya. Switch. Maka dari itu terima kasih sudah jelaskan. Nanti saya pulang rumuskan dan saya kabarin. Ya, kapan Anda perlu? Secepatnya Pak James. Lu udah di bawah nih. Oke. Itu baru namanya sales. Ya. Jadi jangan terlalu semangat presentasi, lu tangan di bawah, bro. Tapi untuk latihan, boleh lo latih dulu tuh. Boleh. Untuk bangun skill, latih dulu presentasi. Kalau udah di level mastery, Ya, lu nanya, siapkan pertanyaan, bukan siapkan penyataan. what is your strongest core value that you believe it in your life? My strongest core value, it has always been honesty lah. It has always been honesty. Honesty in dealing with my clients ya. Kalau bisa, kalau nggak bisa, bilang bisa. And I have turned down so many orders because I feel that I was not competent to conduct that training. Okay, udah turn down daripada gua gelisah. Okay ya. Dan value juga, as part of honesty, is always giving good value to the client. Yeah. Okay, and I guess it happens in all aspect of life lah. Yeah. Ya, good value. Ya, dan salah satu motto saya yang selalu saya pakai adalah be nice to people on your way up, because you're going to meet them again on your way down. Yes. And all of us will come down one day sooner or later. Be nice to people on your way up. Because you're going to meet them again on your way down. Okay, those who are on the way down, remember our friends maybe. Yes, yeah, you are paying for the consequences of your action when you are on your way up. Yeah. Bro, kita sebenarnya beli dari orangnya atau dari perusahaannya sih, bro? Personally ya, dari orangnya. Dari orangnya. Maka dari itu, I don't know how to say this, but I say it again and again. Jadi orang kalau dibilangin gue kurang bisa jualan karena perusahaan gue kurang keren. No, kebalik. You have to be keren dulu. Ya. Karena orang suka lu, baru dia bisa beli sama lu. Iya. Ujungnya. Dan pada kenyataannya banyak perusahaan dengan produk yang keren, brand yang bagus, orang salesnya gagal juga kok. Ya kan? Jadi at the end of it, ya brand sih penting, perusahaan sih penting, tapi orang-orang beli dari orang sales yang likable. Kalau lead itu udah dingin kayak es batu, itu worth it untuk dibangkitin lagi nggak? Lead itu sudah dingin kayak es batu, worth it untuk dibangkitin nggak, kecuali lu sudah nggak ada lead lain. Oke. Dan kalau lu nggak ada lead lain, salah lu. Oke. Sebagai orang sales, gimana hidup tanpa leads baru? Oke. Sorry, gue brutal banget. Jadi iya, itu yang penting itu. Jadi untuk apa saya sosmed setiap hari, posting di Instagram, posting di TikTok? Untuk apa? Supaya ada leads baru kan? Supaya leads baru. Dan melalui Instagram saya, sosmed saya, guys, I'm just letting you know, setiap hari, gue terima satu WA atau DM yang tanya kalau mau undang Pak James, mekanismenya gimana? Setiap hari. Jadi satu hari 30 leads. Satu bulan 30 leads. 10% aja convert. 3 order baru. Betul kan ya? Nah ini pasti lebih dari 10%. Karena dia yang cari kita kan. Kalau mau undang Pak James, berarti dasarnya udah mau undang dong. Iya benar. Berarti conversionnya biasanya udah 20% ke atas. Iya. Itu leads. Kalau gue adalah klien yang gue suka sama produk lo, tapi gue orangnya susah komit. Gimana cara lo close gue? Baby step lah. Baby steps. Okay. Pak Neil, what's holding you back, Pak? Terus gue nggak tahu jawabannya what's holding me back. Okay. Then I start to filter you lah. Okay. Is it the price? Maybe.
on a scale of 1 to 10, is price, how do you rate the price? Harga adalah. Scale to 1 to 10? 5 lah. 5. Okay. Urgency untuk membutuhkan produknya. Nah itu yang gue bingung. Okay. Kadang merasa gue butuh, tapi kadang merasa kalau nggak sekarang nggak apa-apa juga. Nah itu gue lagi bingung. Okay. Apakah Pak Neil sudah ada existing produk yang you simpan sehingga you rasa nggak perlu? Similar udah ada. Sudah ada. Similar. Okay. So the question is, do you need an extra one at the moment? Iya. Right? Okay. Jadi problemnya bukan price, problemnya adalah sense of urgency. Yes. What circumstances would require you to get another additional one? Karena gue suka sama lu, gue suka produk lu, tapi gue lagi bingung. Okay. Ini ceritanya positive role play. Betul, positive role play. You lagi bingung aja kan ya, lagi bingung ya. Ya sudah, okay. So isunya at the moment, am I correct to assume issue is that it is not urgent at the moment? Ya. Okay, karena masih ada existing product. Iya. Existing product itu selesai kapan Pak? Paling bulan depan. Okay, so does that mean that after bulan depan you are going to need a replacement, atau after bulan depan pun ada replacement nggak apa-apa? Oh pasti gue perlu replacement. Perlu replacement. Nah untuk replacement itu, will you go back to the old product or will you explore a new product? Itu yang gue lagi consider. Okay. Old or explore. Okay. What would cause you to drop the old product? The confidence that this product is better than the old product. Okay, so you need a confidence from me to convince you that this product is better than the old product. Yeah. Now, better in what sense? All aspects. Tough, Pak. How can business be all aspects? Tough, Tell me 3 criteria that would be better for you to consider. Quality. Okay. Ceritanya produknya apa dulu nih? Okay. Ya, Produknya let's say ini aja ya, shaving cream lah ya. Okay lah. Shaving cream. Quality. Ya, berarti quality, smoothness, and it doesn't irritate my skin. Okay. Tell you what, Pak. Don't wait till next month. Try this first. You like it, take the order. Don't like it, throw it to the dustbin, Pak. Okay. Give it a shot. Ya. Dan nggak semua sales punya kenyali seperti itu. Iya. Nggak Karena semua sales dia nggak punya ketenangan untuk probe. Iya. Ketenangan untuk ask questions. And kalau ask questions, dapat syukur, nggak dapatnya sudah, betul kan? And tadi role play-nya customer-nya highly aware loh. Dia maunya apa? Itu butuh proses lagi untuk bikin customer-nya aware. Ini tadi gue role play dengan catatan gue udah aware gue maunya apa nih. Iya, udah aware. Maka dari itu gue kasih lu coba, betul ya? Agak posh, betul ya? Nah ini yang kalau shaving cream bisa lah gue kasih lo 1 botol coba, betul kan ya? Untung lu bilang shaving cream gue bisa coba. Kalau pesawat gue nggak bisa kasih lu coba. Okay. So basically it's questioning kan. Tenang questioning. I don't know what's going to come gitu loh. But kita flow aja. Bro, what is your message to the audience, bro? That ini gue mau nanya begini. Orang tuh butuh kombinasi, lu butuh ngerti public speaking kah? Lu cuman butuh sales kah? Apa sih yang dibutuhin sama orang sebenarnya untuk bisa survive in the world of anxiety today? They need all to make money. They all need to earn. They need to earn their bread and butter. Okay. Beberapa kesadaran ya. Yeah. Satu kesadaran adalah it keeps changing. It keeps changing, okay? Dan apapun yang kita belajar sebentar lagi akan change. Ya. Especially this generation coming, keep changing. Ya. Customers buying style changes. Competition changes, yeah. Marketing style changes, selling style changes. It keeps changing. AI akan masuk. That's going to add another ingredient of fun into the mix. Okay, yeah. Not ancaman, fun. Okay, yeah. So take it in your stride lah. It's going to change all the time. So kita harus change. Satu, ya. Dan untuk kita harus change, kita harus enjoy the discovery of learning. Okay, to us we are learning all the time. Yeah. We enjoy learning gitu loh. Jadi kalau lu nggak enjoy learning, you are going to suffer loh. Okay. Jadi you have to enjoy the discovery, learn new things. I'm learning AI. I'm using AI now. Betul ya, okay ya. So continuous learning. Dan ketiga, lu harus punya skill. Ya, mau selling skills, public speaking skills.
sosmed skills, tapi buat gue ya, paling penting itu people skills. People skills. People skills. Karena kalau kita ada good people skills, apapun yang kita tidak tahu orang akan bantu kita loh. Kayak kemarin kan I told you kan, John, Zoom itu apa? Dia jelasin, John, okay, it makes sense to me, sound good, tapi gue nggak ngerti. Lu set up buat gue ya. Iya, betul. And as a friend, he did it for me. Iya, betul. Itulah fungsinya kita bangun pertemanan. Iya. Jadi buat saya, at the end of the day, if things are going to change all the time dan kita nggak bakalan menguasai segala sesuatu, you must have friends yang menguasai dan relationship kita cukup bagus sehingga orang mau bantu. Jadi pertanyaannya, lu bangun relationship dan apakah lu jadi orang yang pantas dibantu nggak? Iya. That's all kan? Dua-duanya ya. Dua-duanya. Lu harus mau punya posisi sih, pantas untuk dibantu, pantas untuk dijadiin temen dulu deh, level itu dulu deh. Itu dia. Jadi bukan soal lu pinter atau lu kaya. Lu banyak orang lebih pinter daripada kita, tapi orang yang tahu apa yang kita tidak tahu mau bantu kita enggak. And if you have that, you can go anywhere and still you live and survive and make it. So the conclusion of this is that at the end of the day, if you don't learn how to sell yourself, you can never sell anything. Absolutely. Absolutely. And I think we both have been blessed that we have this natural ability to sell ourselves. Yes. So, teman-teman, semoga episode ini menjadi episode yang terkeren. Menurut gue ini yang terkeren di Big Thinkers. Sell yourself first before you sell anything. Learn that skill. Thank you, Pak James. Thank you, bro. For your time, for your insights, and God bless you to empower many, many more people in this country, many, many more corporates, and bless your family as well. Amen. Thank you so much. Thank you so much, Neil. Thank you. Yes. All the best.